never dated for more than a year. Are you serious? Okay. Never have I ever rode on a roller coaster. Never have I ever rode a train. Hata ya mzigo hiyo unapitanga hapo. Tumeonea ngoja na mawe. Baada kuipanda. Hata siku moja. Okay, never have I ever drank alcohol. Okay. Never have I ever dated you. Hello everyone, welcome back to UHAKI Show. It's your host UHAKI Faith. So today it's a simple topic, but they're just getting to know my guest, what they do, where they are, as in just in general their profession. So over here, this is the panelist. Kindly introduce yourselves. Hey guys, I'm Sentrick. I do sales and marketing. Hello guys, I'm Rose Mwazige. I'm a fashion designer and teacher. Hey guys, I'm Nickson Kenya. I'm an auctioneer, a poet, a speaker, etc. Hey, 3 professions in one person. Yeah. So nikikwambia recite here a poem, you can? Yes, I can. Very fast, short. Very fast. Okay, we'll have that session. So, why do you love what you do? Okay. Say you're an auctioneer. No. I do sales and marketing. Sales and marketing. Yeah. Yes. So, okay, why do you love what you do? I love what I do because niza sema ni passion yangu. Pia ni kitu nilitamani kufanya sana. So I do it, nifanya kitu tunapenda. Sasa napenda. So like you cannot do anything else apart from that? Well, naweza fanya but sasa hii job ya sales nilitamani nikiwa some years back nilikuwa nafanya supermarket. So nilikuwa shelf stocker. Unajua shelf stocker wale watupanga ma items kwa line. Yeah. So during that time nilikuwa na salesman akamchukua order. Sasa nikaona kazi ni kazi fulani fiti iko relaxed. Yeah, mimi nikapenda tu the way the job inakaa, but to me napenda job yangu. Okay, and you, why do you love what you do? As I said, right now I'm a fashion designer and I love the job because of I get to apply my creativity in creating what I do. Okay. Yeah. And you, Nickson? Mimi nisema I am an auctioneer and a writer, but hapo kwa auctioneering siwezi sema I love it. Yeah, siwezi sema I love it. Hata in fact I want to quit. Nataka ni quit juu sasa iko na challenges mob sana. Okay, like can you explain in details about that? Okay, hiyo job tunakuanga hired na bank ama company ama mseka ni individual kwetu, at least tuko na do. Sasa unatuhaya tunaenda kwako, kama ulichukua loan labda 202. Sasa saizi wamekudai mpaka hata wamechoka, wamekuacha. Sasa after hizo years zingine wewe unasonga mbele, unajua huwezi kujia. Sasa wanatuita sisi, sasa wanatupatia list. Tunakuja, tukikuja kwako mambo tu ni mawili, unatupatia pesa ama tufanye vile tutafanya. Na wenye tutafanya ni tukiona uko labda na TV fiti ama ng'ombe, tunabeba hizo kiti. Lakini kenye tuko tunaguza tu ni mahali penye msee analala, bedroom yako na jikoni huko ndo tuende. Okay. Yeah. Lakini pia lazima ukuwe na vitu at least nye tukibeba tunaweza uza. Ina wapi pesa? Vitu nye tunaweza uza, tuende tubebe. Tuende tuuze. Sasa kama umekuja kubeba vitu za mtu upate hizo kama TV, hizo vitu za electricals, hakuna kwa nyumba, ni hiyo tu za matandiko peke yake, kitanda. Utabeba nini? Tutakuambia tu, sasa hakuna kitu tutafanya. Nakwambia tu lipa deni alafu
kampuni itajua tu sasa venye itakuhandle. But sasa sisi ni tukipata kitu ya kubeba. Yeah, it's legal, iko mpaka tunakuanga mpaka na court order. Na hiyo court order ni nguvu yetu. Ya hiyo court order inasema tukienda kama ni station yoyote au mapolisi wote watatuserve na venye tunataka. Okay. Yeah, so tunaendanga hata station tunachukua mapolisi kama 2 ama 4, na depend na wapi tunaenda. Ukienda place nyingine kama huko Totu, huko Baringo, huko penye huko maraia wako na maikei huko. Tunabeba kama 4 hata sisi zetu. Tunaenda vita kitokea lazima mpigane. Boss anakupatia order hivi tu lazima iende. Na unajua mkalezi kupatia ng'ombe yake. So say what do you love? I just want to focus on writing na counseling, poems. Yeah. Okay, so Rose, kindly tell us, when did you know that you wanted to do fashion designing? I actually knew, like, it's even this year, because I graduated last year teaching. But deep down, since Kitambo, I knew I wouldn't do well in teaching because of the nature of the job. So when I wanted to tap into my creativity, I first wanted to do interior design, like I mentioned earlier. But in the culture in Kenya of hiring an interior designer, very difficult. Like, hardly would you find someone who needs an interior designer, unless maybe you're close to people who have that, maybe Kileleshwa or places fancy. But the middle class, it's hard for someone to actually need a an interior designer to decorate their spaces. So the next point that I wanted to do is fashion design, which now I have the control to create myself. I don't need someone to hire or give me space to decorate. If I have fabric and my machine, I can do my creativity. So I began training for it, and now I think I'm good. Yeah. Okay, so that's where your passion is. I love it so much. It's actually, I can say, we used to think that if you have to be passionate about something, it has to start when you are younger. Like when I was a child, I wanted to be a doctor or a lawyer. But sometimes you just find something and realize, wow, this is actually what I love. So mine came a bit later on, like I said recently. But I know it's something that I do. I love it, and I'll enjoy doing it even in the future. Yeah. Okay, what about you? Like, how did your earlier career choices lead you to know that you want to be a salesman? Well, career yangu ya kitambo ilinilid ni umesema kama je? How did your earlier career choices help you to decide that this is not what you want to do? Pengine maybe you had other options, but maybe from the experience, the ones you had before, you decided, let me change it, let me do what I'm doing now. Well, job nilikuwa nafanya kitambo ilikuwa job ya supermarket. Sasa supermarket nilikuwa exposed na kuuza na kununua. No. So we were selling hizo products for customers. So ile kuuza na kununua, that time sikuwa kwa field ya sales, though nilikuwa nimeajiriwa, lakini sikuwa kwa sales. The only thing nilikuwa ni direct to mtu, hii na hii ni eBay. But sasa nilikuwa nataka kufeel how venye mtu anachukua orders kama ni kwa duka hivyo, how interact na customer, that hiyo nilikuwa natamani sasa kitu kai. Okay. So kuna salesman mwingine, there's a time alikuja kwa shop. So ile design nilikuwa na direct customer on the products. Kitu aliniuliza, by the way, nilikuwa nauzaga kwa line ya foodstuffs mostly. Easy snacks. So kuna student alikuja akaniuliza kitu fulani. So the way nilipata direction, mpaka nikamwambia the pricing. So salesman akabambika na mimi, akaniambia, you have something
But sasa ni venye uko ninasema ni place yenye haiwezi kuexplore. Sasa akachukua namba yangu, ndo sasa tukaanza communicate and here we are. Yeah. So you Nickson. Yes. What career mistake has given you the biggest win? You know, pengine when you choose to do something, there are mistakes that may happen. Maybe let's say, as in kitu tu mbaya inaweza happen maybe kwa job, ama you may have done a mistake that may help you or maybe sharpen you not to repeat them again, and it has made you successful in one way or another. Okay, kwa hii story ya kushonea, kuna time nilienda kwa nyumba ya mama fulani hapo kwenda kubeba vitu. But huyo mama hakukuwa na anything ya kubeba yenye kama tukibeba Kenya yako nayo ndio tutakuwa tumemmaliza kabisa. Na mzee yake ni rich. Mzee yake ni rich kabisa. But amemarry wife mwingine. But sasa anashughulikianga huyo wife mwingine nini everything. Sasa hiyo siku hiyo mama alikuwa analia akisema mbona tunabeba vitu zake, watu wake wanalia nini. But sasa ile ukali lazima tukue nayo. Hiyo machozi ilikuja ikatuhaunt. That night tulienda tukabeba, that same day tulienda tukabeba gari fulani, but hiyo ilikuwa matatu, but ilikuwa mzee sana. Hata ilikuwa wakati ya corona, hii wakati ya curfew. Wakati curfew ilikuwa saa 4. Sasa tuko Baringo lakini inafaa tufike LD. Tuko Baringo saa 3, inafaa tufike LD before hiyo saa 4. Sasa ni usiku. Sasa tulienda tukapata accident kidogo na tukapatana na majambazi pia usiku kwa barabara. Hiyo barabara ya Populous. So I think hiyo ni machozi ya huyo mama. So yeah. That was a mistake that nilifanya. Though nilitaka kumquit lakini kwa sababu ya hiyo wakati life ilikuwa ngumu. Si unajua tu wakati ya corona sasa ilikuwa ngumu, so ikabidi tu nimehang on. So what about with the writing? Okay, the writing nilichoose writing. Okay, writing naipenda na passion na nilianza way back kitambo sana. Nikiwa primary nilikuwa nilirealize nilianza kuandika nikiwa primary. Nilikuwa naandika maleta sana za mapenzi sana. Sasa kukuja high school nikaanza kuandika, naandikia wasee. Msee unakuja na kwambia utanibaia kama sandwich break time na kuandikia, alafu naandika mangoma za mjinga tu za kudis mangoma. So nikiwa form 1 week 1 nilipigwa sana. Sasa nikaamua nitakuwa tunaandika at least quotes nini. Kufika form 3 nikaanza kuandika songs. Naandikia boy fulani anaitwa Gidi. Alikuwa ananimbanga. So yako na pesa anaweza enda studio atoe ngoma, but anataka support ya kuandika ngoma. So namsaidia, naandika, yeye anaenda anatoa ngoma, anaimba. So nikakuja, alafu life yenye mimi nimereziwe, it has not been an easy life. Nimekuwa na challenges mob nini. So na feel tu nataka ni at least kuandika naweza change life ya mtu, ama natakanga tu ni change life ya mtu in any way, whether ndakuongelesha, whether ndakufanyia kitu yoyote. Sasa hapo ndo maana napenda tu writing, kwa sababu pia inanitoleanga kama niko na feeling sana, niko na too much kwa roho, taandika. Okay, I know in all this to achieve to where you guys are, lazima kuna some challenges. Have you faced any challenges so far in your area of profession? Me? I think the biggest challenge for me was making my family, my parents,
to believe that I can actually change careers this later on and do well in it. Because you know, when a parent, most especially amekulipia school fees from Form 1, Form 4, Campo, they expect ukimaliza upate job, ukue good for yourself, and also maybe you can come through uko home na vitu kaa hizo. So when you say like I don't want to do this, yet maybe you have nothing to show right now that I don't want to be a teacher, but I want to be a fashion designer. Now before I even started kujifunza and to learn, it's like you just finished school, like uko na TSC number, nini nakufanya utaki kwenda shule, it's like utaki kufunza. So sometimes inaweza come out like you have a silver spoon, uko na TSC unaingia tu unafundisha, now you want to change careers. But for me imekuwa I'm looking at the future, because right now is right now, but itakuwa past, but what am I building for the near future? And mostly, like, you know, in African families, we are used to get a job, ujisaidie, and then you help your family. But I wanted something that later on in life, my nieces and nephews, I can also help them with something. Nikikuwa mwalimu nitakuwa mwalimu mimi peke yangu, and the salary will be for me, and that's it. But when I'm a fashion designer and it grows, maybe I start a clothing company, I can extend my hand to even help my relatives. Umefanya sales and marketing, come and help me market this and this. Umefanya accounting, kaa hapo nisaidie kwa. So I was looking at it as something that in the future it can grow. Sitaki ikuwe like I'm a teacher now and then 10 years later I'm still a teacher. Unanielewa? So the challenge sana is to try to explain to people what you want, and then now you know people want evidence. Uko sure unaweza kweli? So it sometimes that can be challenging. Yeah. Okay, what about you? Any challenges? Well, since iko na challenge mingi sana. First, kama ni kwa customer. Unajua kuna customer mwenye kwa akona tone wa mood mbaya. Sasa lazima ujaribu kufit in. Muongeleshe vizuri ndio upate order. Lakini sales generally place ni niko. Hiyo ndio challenge naweza sema ndio ni kubwa. So like what do you guys think in Nickson? What do you think you can do to avoid challenges? Okay, ziko too, but how can you basi walk through past them and still be able to succeed? But auctioneering, it's just simple to quit. You quit, you give up easily. Kwa sababu hata hiyo pesa insaidii. Yeah, alafu pia challenge nyingine ile kubwa kabisa ni kurisk na risking life yangu. Siwezi kuja kwenu nataka kubeba vitu hivi na mabro wako si watanipiga. Kuna unakuja peke yako si unajua raia ni wabaya. Raia ni wabaya. Kwanza ukienda huko toto huko penye wako na mamshale ni mko na askari wako na uniform nini. But kuna wengine they don't care. Wanawarushia hata mamshale, mapanga nini. So una risk life yako. So you just have to fight back. Na sio kila fight utawin. So best way ni quit. Alafu story na writing na ku encourage watu na life, ku counsel watu ni iko na challenge sababu kwangu it's something that I want to do, na feel ni kama nataka kufanya. Naipenda. Lakini sasa challenge ni mimi mwenyewe I'm like niko sad inside. Alafu wewe unakuja and they also sad and you need me. Nikuje nikuongelesha ama you need my advice or something. So I must be there kwa sababu you are a friend, umekuja kwangu. So I have to be there. Sasa my challenge ni kuficha yangu so that I can help you. Okay. So Rose, have you ever taken any risk in doing what you love doing? Taken a risk? I think even just starting fashion was taking a risk,
Because Next on part 2, poetry, that you are just a good friend and making you a lover in fashion and designing, and business talk. Ati ulikuwa na pesa ya